Mnangagwa moves to tighten grip on Chiwenga and ministers through performance contract. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu yeMagaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiitikana pane vachangosvika zuva ranhasi unova uri musi wa3 August 2026. Ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell. Today we are talking about now Mnangagwa's new performance law could Chiwenga and unaligned and ministers could under great pressure muZimbabwe. So turikuona kuti nhau iri kuitika mugango remutemo renyika yeZimbabwe. Cabinet yava Mnangagwa yakaiunza chirongwa chavari kuti government performance and result bill. Chinova chiri chirongwa chiri kuonekwa neveruzhinji kuti chirongwa ichi change chichishanda kune avo vasiri pedyo navaMnangagwa, vasiri loyal kuna vaMnangagwa, tichisanganisira chikwata chinoiswa panzvimbo yekunzi hachisapotwe kuvision 2030 yeZANU-PF. So pachisanganisira General Chiwenga nemamwe maministers vari kunzi ivavo vanhu ivavo vanogona kuzopinda panguva yakaoma nenew law yaiswa neZANU-PF mucabinet yavo vachiti tichange taakurekodha kuti toona kuti minister ashanda zvakadii pagore paannual muZimbabwe nekuma-vice president vashanda zvakadii vada kuita inonzi performance contract muZimbabwe. Nhau iyi ndeyekuti vanenge vachitarisa kuti vakamboenda here semaministers vakamboenda kwavari kumboendawo kunoona vachishanya vachisapota zviri kuitwa nevamwe munyika yeZimbabwe. Inova chiri chiitiko chamuri kuona zvakanyanya kuti panguva yatiri so kubva pakaiswa law iyi VP Chiwenga vari kunyanya kutendera munzvimbo dzakasiyana siyana iri nhau yekuti havasi kuda kuiswa kusaidi kwekunzi havasi kuparticipata muZANU-PF. Asi vanhu vari kuti chiitiko ichi hachisi chekuparticipata chete, chine maministers achiri kutageta, chine chikwata chiri pedyo naVP Chiwenga chiri kutagetwa, chiri kungonzi chikanzi ava havasi kuperforma zvakanyanya vobuitswa paposition. Izvo zvakamboitika pavakuru vemaCIO vakabviswa pamaposition avo, vachingoiswa mumwe achibviswa achiiswa mumwe muZimbabwe. So ndo zvimwe zvezvimwe zvoda kudzokera pachiitiko ichi. So according to news maererano nechirongwa ichi zviri kunzi President Emmerson Mnangagwa's government is preparing legislation that could fundamentally change how cabinet ministers and senior government officials are handled accountable for their performance. At the center of the proposed reforms is the Government Performance and Results Bill, which is expected to give legal force to performance contract currently signed by cabinet ministers. So nhau iyi mukutaurika kwayo iri kunyanya kurakidza kuti vari kuda kufokasa kuti vatarisise kuti maministers chii chavari kunyanya kuperforma pamwe chete nemavice president mugango remutemo renyika. So at the center of these proposed reforms is the Government Performance Result Bill, which is expected to give legal forces to performance contract currently signed by cabinet ministers, permanent secretary and head of state's government agency. And well, government said the proposed legislation is about improving accountability and service delivery. The move could have significant political implications, particularly for senior figures such as Vice President Constantino Chiwenga and ministers who may not always be seen as close aligned with the president. The proposal comes at a political sensitivity time, making the issue of performance contract particularly important. Under the existing system, senior government officials already sign annual performance contracts with the president. These contracts set out target that officials are expected to achieve. However, they are largely administrative instruments. The proposed bill would take the system a step further by giving performance contracts statutory backing. In another words, performance management would move from administrative arrangement into a framework supported by legislation.
Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Martin Rushwa, said the proposed law would provide legal recognition for performance contracts, clarifying institutional responsibility, require periodic reporting and independent evaluation, and establish enforcement merchandising for non-performance. The final element could be particularly significant. The proposed law is expected to establish a formal frameworks for dealing with persistent failure to meet agreed targets. So ndo pamuri kuona mure yeZimbabwe kuti vari kunzi vane target yavari kufanira kunge vachimita maministers aya vese vari mukabineti yava Mnangagwa, kuratidza kuti ukasasvika ipapo wakusanganawo kana nekudzingwa, wakusanganawo nezvakasiyana siyana. So the legislation is enacted with strong enforcement provisions. Senior officials would face a greater scrutiny over whether they are meeting the objective assigned to them. This is where the potential implication for the Chiwenga and other senior ministers enter the debate. So government has presented the legislation as the broader public sector reform affecting ministers, department and agents. However, because the cabinet ministers already signed the performance contract with the president, giving those contract legal force could strengthen the president's ability to demand measurable results from senior officials. For Chiwenga, as one of the country's most senior government figures, any expansion of performance monitoring would naturally attract attention. The same applies to other ministers and senior officials whose performance would be measured against targets established under the new system. The proposed law could require ministers to provide regular performance reports instead of simply waiting until the end of an annual cycle. Independent evaluation could also be introduced to determine whether the reported achievements are accurate and whether the government programs are actually delivering the intended results. That could reduce possibility of institutions simply presenting their own vision of their performance without external assessment. Dr. Rushwa said that the reforms are intended to ensure the government institutions are judged by measurable results rather than simply by the activity they undertake. This could create a new environment for ministers. A minister could no longer simply point to programs launch or a policy announcement. The question would increasingly become what targets were agreed, what have been achieved, what explains any failure to deliver. For the President Mnangagwa, such frames could provide more structure, merchandising for the monitoring the people responsible for implementing his government policy. So muri Zimbabwe ndo mutemo uri kutsanangurwa kunzi waunzwa mugango remutemo renyika yeZimbabwe nehurumende yava Mnangagwa kuti maministers atosaina kuti akasamita target yavaudzwa kunzi unofanira kushanda zvakadai semasenior government sana VP Chiwenga munenge vanenge vachisangana nezvavanofesa scrutiny over the meeting standard avanenge vapiwa kunzi vachange vachigumira apa vachange vachiita zvakadai. Vakasashanda izvozvo tikuona kuti zvavanofesana nazvo kudzingwa mugango remutemo noweri target uri kuonekwa neveruzhinji kunzi target iyi vaona kuti tingomuka tichiti munhu tamubvisa hazvichaiti, taakuda kubvisa vanhu tichiti uyo akanganisa performance yatakasainirana sezvo vatosainiswa maperformance vese. Ndidzo nhau dzatova takabata pano pachannel yenyu yeMagaba News. Ndokutendai nekutsigira kwamuri kuita YouTube channel yenyu.